మనము ఇప్పుడు నాడీ శోధన్ ప్రాణాయామ అయితే నేర్చుకోబోతున్నాం. మన యోగిక్ సైన్స్ ప్రకారము మన బాడీలో ఎనర్జీ ఛానల్స్ని నాడీస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. మేజర్గా ఇందులో 3 ఇంపార్టెంట్ నాడీస్ ఉంటాయి: ఈడా, పింగళ అండ్ సుషుమ్న. ఈడా నాడీ ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్లో నాస్టిల్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. పింగళ వచ్చి రైట్ సైడ్ నాస్టిల్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈడ మనని కామ్గా చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. కూలింగ్ కోసము, రిలాక్సేషన్ కోసము ఎనర్జీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. పింగళ నాడి రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు రైట్ నాస్టిల్. ఇది మన బాడీని యాక్టివేట్ చేయడానికి, వార్మ్త్ చేయడానికి, యాక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మిడిల్లో ఉండేది సుషుమ్నా నాడి. ఇది మన స్పైన్ సెంటర్లో ఉంటుంది. సో యోగిక్ ఫిలాసఫీ ప్రకారం ఈడ పింగళ బ్యాలెన్స్ అయితే అప్పుడు మన మైండ్ కామ్ అవుతుంది అండ్ ఎనర్జీ న్యాచురల్గా సుషుమ్నా త్రూ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే మనము ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము నాడీ శోధన్ ప్రాణాయామ. సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ నాస్టిల్స్ని ఆల్టర్నేట్గా యూజ్ చేస్తాము. ఇది మన బ్రెత్ని బ్యాలెన్స్ చేయడంతో పాటు మైండ్ని కామ్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్, అసలు దీనివల్ల ఏమి యూజెస్ ఉన్నాయి అనేది కూడా ఒకసారి చిన్నగా తెలుసుకుందాం. ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, నాడీ శోధన వల్ల స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంది, యాంగ్జైటీ కూడా తగ్గుతుంది. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ఫోకస్ అండ్ మెంటల్ క్లారిటీ, బ్యాలెన్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ, సపోర్ట్స్ ఇమోషనల్ స్టెబిలిటీ, ప్రమోట్స్ ఇన్నర్ కామ్ అండ్ బ్యాలెన్స్. అయితే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము. సో నేను కౌంట్స్ చెప్తూ ఉంటాను, నేను చేస్తూ ఉంటాను, నాతో పాటు మీరు కూడా చేయండి. సో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. లెట్ us స్టార్ట్ విత్ నాడీ శోధన్ ప్రాణాయామ. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ నుంచి ఇన్హేల్ చేయాలి, హోల్డ్ చేయాలి, మళ్ళీ రైట్లో ఎక్సేల్ చేయాలి. 4 లెఫ్ట్, హోల్డ్ 4, రైట్ 5, మళ్ళీ 5, రైట్ 5 అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ 5 హోల్డ్, మళ్ళీ ఎక్సేల్ 6, మళ్ళీ 6 హోల్డ్, ఎక్సేల్ 7. అలాగా 15 కౌంట్స్ దాకా చెప్తాను. లెట్ us ట్రై. రెడీ? 1 2 3 స్టార్ట్. ఇన్హేల్ లెఫ్ట్, హోల్డ్, ఎక్సేల్ రైట్ 5, inhale for 5, inhale right 5, hold 5, exhale left 6, inhale left 6, hold 6, exhale right 7. Slow down the breath. Inhale right 7, hold for 7, exhale left 8, inhale left 8, hold 8, exhale right 9, inhale right 9, hold 9, exhale left 10, inhale left 10, holding for 10, exhale right 11. Low, long, deep breath out. Inhale 11. Slow, long, deep breath in.
11. Exhale, left 12. Inhale 12, left. Hold 12. Exhale, right 13. Inhale, right 13. Hold 13. Exhale, left 14. Inhale, left 14. Hold for 14. And exhale, right 15. Very slowly allow the breath to come out. Beautiful job. Sit in meditation for 30 sec. We are done with Nadi Shodhana Pranayama. Thank you for your time.